loss, and we chose to remember him and his love towards us, towards God, and we really miss him. Well, I think most of the times I missed him while at a rescue ఉన్నప్పుడు ఎక్కువగా కాంటాక్ట్ లేకపోయినది కానీ but once he gone, really pierced my heart, and most of us, we feel sorry for him. But now that's not the case. We'll try to remember what are all the good things he has done for us, and especially we praise God for placing him in our midst. And he was a very kind and loving friend, and we will remember him, and we'll pray for their family also, for their comfort. I want to read one verse and then we'll start. I'm going to read from Psalms 116:15. Precious in the sight of the Lord is the death of his godly ones. I will ask Joseph to come forward and lead us in prayer. And then we are going to sing a couple of songs. And afterwards, I call a few friends to come and say eulogies about him and whatever you want to say about Herold. And Reverend Anand Sekhar is here. He's also going to share, and at the same time, he's going to bring the message. Thank you. Now, Joseph is going to pray. ప్రార్థించుకుందాం. ప్రేమ నమ్మకం గల పరలోకపు తండ్రి, మహాగణుడ, మహోన్నతుడు, నిత్య నివాసి, సర్వంతర్యామి, సర్వసృష్టికర్తవు, మహాప్రభుడు, గొప్ప దేవ, మీ ఘనమైన నామానికి స్తోత్రములు చెల్లిస్తున్నాం తండ్రి. సాయంకాలం తండ్రి, మరి మేము చిన్న గుంపుగా కూడి తండ్రి, మరి హెరాల్డ్ జీవితాన్ని తండ్రి మేము జ్ఞాపకం చేసుకుంటూ, ఆయన జీవితంలో మరి మీరు చేసిన మేలను జ్ఞాపకం చేసుకుంటూ, అదేవిధంగా ఆయన మా అందరితో ఉన్న మరి ఫ్రెండ్షిప్ని బట్టి మరి మా అందరితో అతడు కలిసి చేసిన మంచి పనులన్నింటినీ జ్ఞాపకం చేసుకుంటూ నిన్ను హెచ్చించేవారంగా మాకు తోడైనండి. జరిగిన ఈ మెమోరియల్ సర్వీస్ ఈ మహిమార్థమై జరిగించి మీరే ఘనత మహిమలు పొందగలరని యేసయ్య దివ్య నామమున అడిగి వేడుకుంటున్నాను తండ్రి. ఆమేన్. Now, Pinky వాళ్ళ పెద్ద పాప వచ్చి will you please read Psalm Shreya, please come forward, and I want you to read Psalm 23, please. Psalm 23. Afterwards, we are going to sing another sheets ఉన్నాయండి. Psalm 23, whole chapter. The Lord is my shepherd, I shall not want. He makes me lie down in green pastures. He leads me beside quiet waters. He restores my soul. He guides me in the paths of righteousness for his name's sake. Even though I walk through the valley of the shadow of death, I fear no evil, for you are with me. Your rod and your staff, they comfort me. You prepare a table before me in the presence of my enemies. You have anointed my head with oil, my cup overflows. Surely goodness and loving kindness will follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever. Thank you. Thank you very much. Herold మేము ఉన్నప్పుడు పింకీ కూడా she was like 10 years old. Denny was 4 or 5, children, all our children, they remember Herold, and then they really missed. Sheldon కూడా అంటుంది, అయ్యో అంకుల్ చెప్పాడా అని చెప్పేసి. చిల్డ్రన్తో కూడా ఆయన చాలా మంచిగా ఉన్నాడు. పెద్దవాళ్ళతో he had a very good relation. Herold అంకుల్ అని అందరూ కూడా అంకుల్ అని ఎంతో ఆప్యాయతగా పిలుస్తూ ఉన్నారు. సో నా వీఆర్ గోయింగ్ టు సింగ్ ఫస్ట్ సాంగ్ వచ్చి నెంబర్ 5, పరిశుద్ధ. దాని తర్వాత మీరు ఏదైనా చూస్ చేయండి. సో పరిమళ అండ్ విల్మ అండ్ ఆదర్శ మీరంతా ఎవరెవరు లీడ్ చేయగలిగితే ముందుకు వచ్చి పాడితే మంచిగా ఉంటుంది. ప్లీజ్ కమ్. పరిశుద్ధ పరిశుద్ధ పరిశుద్ధ
కూడా పరమాత్మను ఆనందముగా యెహోవా
స్మరించేదాన్ని విశ్వాసతన్ తరుణములు విరోధముగా పైలేచిన స్మరించేదాన్ని విశ్వాసతన్ ఆనందముగా యెహోవాని కృపలన్నీ అన్ని కాలములందు కీర్తించేదన్ ప్రియులారా మన పురమిది కాదెప్పుడు నిజముగా పురమిది కాదెప్పుడు చిత్ర వస్తువులు చెల్లని ఒకని చిత్రమైన సంతాలోకము చిత్రమైన సంతా ధనధాన్యంబులు దొరకక మానవు పనిపాటలు పోయే నిజముగా పనిపాటలు పోయే యేసే మార్గము యేసే సత్యము యేసే జీవముగా నిజముగా యేసే జీవముగా పరదేశులము ప్రియులారా మన పురమిది కాదెప్పుడు నిజముగా పురమిది కాదెప్పుడు. Thank you. Now, as we have started late, ఒక నలుగురు ఐదుగురు థియాలజీ చెప్పి ఒకవేళ whatever you remember about Herold and his good deeds, his friendship, whatever all you want to expose, please do come. And I will give first chance to ladies. I'll call Adarsh Kamtam Garu to come forward and share her thoughts. దాని తర్వాత then Abby, Vinod, and Peter, and afterwards Reverend Anand Shekhar Garu, దాని తర్వాత Amrut, and then William will wrap it up around. దాని తర్వాత మంచిగా ఎవరైనా చెప్పాలంటే కూడా చేయొచ్చు. So first I'll call upon Adarsh to come through. And John, Brother John also, మీరు కూడా చెప్పవచ్చు. సిస్టర్ తర్వాత మీరే రండి. Good evening, everybody. Especially, I want to thank our Lord for a wonderful time, and we are celebrating here Herold's life, and we are thinking about him. Mukyamga Herold, I know him since long time, but mostly 1986 నుండి చాలా క్లోజ్ అన్నమాట. హెరాల్డ్ సిస్టర్ ఎస్తర్ ప్యాటర్సన్ నా క్లాస్మేట్. హెరాల్డ్ ఆల్సో బేసికలీ నా క్లాస్మేట్, కానీ హీఈస్ ఇన్ మెథడిస్ట్, ఐఎమ్ ఇన్ స్టాన్లీ. వాళ్ళిద్దరు బ్రదర్ అండ్ సిస్టర్ సేమ్ క్లాసెస్లో ఉండే. ఐ డోంట్ నో వై హెరాల్డ్ ఈజ్ ఇన్ సేమ్ ఇయర్ ఉండేను. అయినాక హెరాల్డ్ మా లైఫ్లో, ఎస్పెషలీ నా విషయంలోను జాన్ విషయంలో, మేము 1988లో వస్తున్నప్పుడు నేను హెరాల్డ్ని అడిగిన, బాబు నేను బాబు అంటాను, బాబు ఎట్లా బాబు జానను వచ్చేసేమని, న్యూయార్క్ వచ్చేసేమని, నేను చూసుకుంటా అంటే ఎంత ధైర్యం అంటే అప్పుడు మాకు ఎవ్వరు లేరు, బ్రదర్ లేరు, సిస్టర్ లేరు, తాత లేడు, ఎవరు చుట్టాలు కూడా లేరు. అట్లాంటి టైంలో హెరాల్డ్ యొక్క ధైర్యం చాలా గొప్పదనమాట. అంటే న్యూయార్క్ వచ్చేసేయండి నేను చూసుకుంటా అంటే ఆయన యొక్క ధైర్యం ఎట్లా, వి ఫెల్ట్ లైక్ న్యూయార్క్ వస్తే సంబడీ ఈజ్ దేర్, మాకున్నారు అనే ఒక ధైర్యం ఉండే. అండ్ హీ ఈజ్ వెరీ మచ్ మా జీవితంలో మేము న్యూయార్క్లో స్థిరపడడానికి కేవలం హెరాల్డే మెయిన్ రీజన్. ఐ మీన్ ఈవెన్చువలీ మేము ఎక్కడైనా వేరే దగ్గర సెటిల్ కాగలుగుతుంటేమేమో, షికాగోలో కాగలుగుతుంటేమేమో, లేకపోతే ఫ్లారిడాలో నా ఫ్రెండ్ ఉండి అక్కడ అవుతుంటేమేమో, కానీ హెరాల్డ్ ఈజ్ ద మెయిన్ సోర్స్ న్యూయార్క్లో
మేము సెటిల్ కావడము. హెరాల్డ్ ఫస్ట్ మా హస్బెండ్కు ఉండడానికి స్థలం ఇచ్చిండు. అంటే వాళ్ళంతా టీనేజర్స్ వాళ్ళందరూ ఉండిండ్రు. అప్పుడు పీటర్ కూడా ఈజ్ ఇన్ ద రూమ్ అనుకుంటా, వినోద్ ఆల్సో రూమ్లో ఉండే. అప్పుడు మా హస్బెండ్ వచ్చినప్పుడు ఆయనకు ఉండడానికి స్థలం ఇచ్చిండు అనమాట. అయిన తర్వాత వి మూవ్ బ్యాక్ టు సమ్ అపార్ట్మెంట్, ఏదో షేరింగ్లో వెళ్ళిపోయినాము. అండ్ అక్కడ మా హస్బెండ్కు పీటర్ పరిచయం అయ్యిండు. వీ డోంట్ నో పీటర్ ఫ్రమ్ బ్యాక్ హోమ్. అండ్ హీఈస్ ద వన్ ఇన్స్ట్రుమెంటల్ టు గెట్ మై హస్బెండ్ ఏ జాబ్. ఆయనకు చిన్న జాబ్ దొరికినందుకు నేను కూడా ఏదో చిన్న జాబ్ చేసుకోవడానికి ఒక ఆస్కారము ఏర్పడింది. అంటే దేవుడు గాడ్ విల్ యూజ్, అంటే ఒక ఇన్స్ట్రుమెంటల్గా ఆయన మా జీవితంలో ఉండిండు. అండ్ ఈజ్ సచ్ ఎ జాలియర్ పర్సన్. ఎప్పుడు మీకు తెలియదు, హెరాల్డ్ నంబర్ నా నోట్ మీద ఉంటుంది అనమాట, 707-229-16255 అనుకుంటా. ఎప్పుడు ఎవరన్నా అడిగి హెరాల్డ్ నంబర్ అంటే నేను నోట్ మీద చెప్పేస్తాను అనమాట. ఇక హెరాల్డ్తో మా హస్బెండ్ మాట్లాడమంటే 2 నిమిషాలు మాట్లాడుతుండే. హీ ఈజ్ టు టాక్ కంటిన్యూస్లీ, లాంగ్ టాక్ అనమాట. ద ఫస్ట్ థింగ్ ఈజ్ టు ఆస్క్, దేవనివాస్ ఎట్లుండు, విలియం ఎట్లుండు, తర్వాత హీజ్ ఆస్క్ వీళ్ళను పీటర్ ఎట్లుండు అని అడుగుతుండే. మంచిగా ఉన్నారు బాబు, నేను పోలేదు. అండ్ ఈజ్ టు ఆస్క్ అబౌట్ యూటీసీఎఫ్ అండ్ ఈజ్ టు ఆస్క్ అబౌట్ సో మెనీ, అంటే పురుషోత్తం ఎట్లుండు, వాళ్ళు ఎట్లుండు అంటే నేను ఈ మధ్య పోతలేను బాబు, తక్కువ పోతున్నా అంటే ఓహో అట్లనా అని. అండ్ మా కోడలు వచ్చినప్పుడు ఇట్లా చేయండి అట్లా చేయండి అని తను చెప్పడం. చాలా విషయాలలో ఎప్పుడు పాజిటివ్ టాక్ ఉంటుంది బాబు లోపల. అండ్ ఇట్స్ రియలీ ట్రాజడీ, చాలా చిన్న వయసులోనే. ఆయన డేట్ ఆఫ్ బర్త్ November 2nd, 1956లో పుట్టిండు. అండ్ ఈ డైడ్ ఇన్ November 11th, 2018. He's only 62 years old. And he went on dialysis and you all know he had a lot of కానీ వాళ్ళ సిస్టర్ చెప్పింది, ఆయన చనిపోయినప్పుడంట ముఖం ఎంతో తేజస్సుగా ఉండే, చాలామంది వచ్చిందంట, చాలా గ్రాండ్గా అయిందంట ఆయన యొక్క ఫ్యూనరల్. మేము కూడా పోవాల్సి ఉండే, కొన్ని అనివార్య కార్యాల వల్ల పోలేకపోయినాము. సో ఎనీవే ఐ షుడ్ థ్యాంక్ గాడ్ ఫర్ హిస్ లైఫ్ అండ్ హిజ్ సపోర్ట్ ఫర్ సో మెనీ, especially for me and my family and for rest of the people. Kanka, Esther, she want to say thanks to you and she want to talk. Nenu amanu connect chestanu. She want to say something. Hello Esther, meeting lo unname, you want to say something? Cheppu. It's on speaker. Good evening everyone, all the friends of my brother Herold Anderson, and I'm so honored and thank you all so much for having a prayer meeting in memory of my brother, and it is so sweet of you and so nice of you. My brother used to talk so highly of each one of you. The few friends I know, their names are, of course, Adarsha was my classmate, and then I heard about William, and I heard about Devaniva, and you all, and I'm sorry I do not know the other friend's name, so please excuse me, but I thank each one of you for being a wonderful friend to my brother, and he used to talk very highly about each one of you. And he always wished, oh, when I was in New York, I was like this, I was like that, they used to treat me like this, I had good friends. So he shared his wonderful memories with us. And this time I really miss my brother, but I know that he's in a better place and in a glorious world where we all also are looking forward to go there. And my brother has been a great source of inspiration to many and to us, like a father figure. And God has been with him so graciously throughout his sickness. And he never complained about anything when he was bedridden, and God was with him. And on Sunday, as you all know,
on November 11th. November 11th, he passed away in his sleep. And God has been so good and kind, and every detail of his funeral service and burial service, and in the wake, and every program of his funeral service was so wonderful and so amazing. God has been so gracious to our family and to my brother. We thank once again each one of you. I do not want to take much of your time, but it is so nice of you and so thoughtful of you to arrange a program in memory of my brother and to thank the Lord for his life. Thank you all so much, each one of you. My profound thanks on behalf of my family I convey, and God bless you. And please continue to pray for our family. Thank you once again. God bless you. I wish I was there. I actually wanted to come, but I could not. But I'm so happy and I'm so honored to at least share these few words with each one of you. Thank you all very much. God bless. Well, thank you very much for giving me this great opportunity, and as bottom of my heart I want to thank Devanivas and William Anna arranging these things like this. I'm really proud of them, whatever they are doing for the community. It's a wonderful. God bless your families and everybody. Thank you. Thank you, sister, for those kind words and encouraging words. And as you said, that he's the key person to, for you to settle down here. Adi kuda nenu cheppalante kuda, for me also, he was a key person. I stayed back here and just because of him only. And now we'll hear from Peter. You'll be the next. Please come and share about Herold. దాని తర్వాత ఎబి యూ బి రెడీ. దాని తర్వాత వినోద్ అండ్ దెన్ అమోల్. Good evening, everybody. Herold, I was first met in Gun Foundry. He promised me that he will give you the papers to come to USA. So finally we got through, we come over here. Every single night I used to go meet Herold at the gas station at about 2 o'clock. And my daughter was 3 years. Every night I used to go there 2 o'clock. And my daughter used to call him Candy Uncle. We go by Candy Uncle. Because the whole day I was working, I didn't have time for my daughter. Only the night time when I come from work, 1:30, 12 o'clock, I used to carry her. We used to go meet with her. I used to spend time with him. He's a great guy. He's very kind-hearted. He never refused anybody anything you ask him. He ready. Any moment, any time. He don't give you any kind of excuse. He used to go and help us. Everybody, whoever at any need, he'll try his best with his whole heart. And one time, still my wife think about him. He's the one who thought how to make it out. We were bachelors, we don't know. Actually, I don't know how to make curries and so forth. And he used to make dal. Such a good, he used to take time. And he taught my wife how to make it dal. Still, morning, I was talking to my wife in the hospital. So she told me, Peter, make sure you be in time, 5:30 you go. I told her about this, Herold. We had a meeting in the church. And so I was there till morning 3 o'clock. She was telling me, go. If you go late, you cannot attend. I don't want you to go late, and So he was a very affectionate, lovable person. I have no words to tell you, no words to say. Now, if I think about him,
I feel he's still alive, he's around us. There are a lot of things about Herold. Sometimes he used to read the Bible in the house, he used to explain me, my wife, we used to sit down and he used to explain about each, every role. And that's what I have to say. I have no words. I pray God the Father Almighty to take him in heaven. May his soul rest in peace. Amen. Thank you, Peter, for those words. Thank you for your words. And now, Abby, please do come. Come, आ जाओ. 2 minutes बोल. Yeah, आ जाओ. So Vinod, you take up this. Good evening, everybody, brothers and sisters. I am deeply saddened for the loss of my dear friend Herold. He was very dear to me. And very frequently we used to talk for almost every day. He was not only a friend to me, but he was a mentor. He used to advise me a lot. I never took any major decision without his consent. He was always there. I am here today because only of him. He brought me here. I've been his friend since 35 years. And most of his life we both stayed together in New York. And when he went for Atlanta, he went from my apartment. He said, I have to go take care of my parents. So, but he said he's going to come back. Sadly, he came back. He did a lot of things for me. He was with me to get the green card. He came with me to attorney. He was there with me when I got the citizenship. He got me jobs. I know you all only because of him. I owe him a lot. A lot I can't express in my words. Besides helping me, he also helps my family. He got a beautiful proposal for my niece, that is Dr. Samson, son of Johnson Samuel. And they are blessed with 2 beautiful children. Now they are having their own hospital in Hyderabad. This all goes to him. I have no words to express how thankful I am to him. So he is resting in peace. But one thing before I forget, he said, Vinod, I am not afraid of dying. I know I am going to be with the Lord. He said it with so much confidence. I said, Herold, you are so lucky to say this. I have never heard anybody saying such kind of word. You are with so much of confidence. Yes, Vinod, believe me, I am going to be with the Lord. Do you think I am afraid of death? No, not at all. I said, God bless you. Amrut, please do come. So one of the memories of Herold, when I came to New York, after getting my green card, I was just wondering what I have to do. And somebody told me, Herold is the right person to give me guidance. So when I went, his room is filled with all the immigrants, newly get visitors, full of people. And I asked about, even though all the people are there, he came with me, what there be need for me. And I said, I want to do some training to get a job. And he took me to the laboratory technician training school in Forest Hills. And even afterwards, I was stayed with him a couple of months with Peter and him. We always used to sit together in the morning. Even his favorite Charles pastor would get the message, get up, and whenever get up,
almost like a church listening to the message. But I never see any bad words or bad thinking in his mind. Some people always make a joke of making fun or thinking bad about other people, other ladies, but this, in a Purgura, I never see any bad things in his mind. Or whoever comes always used to help others, especially who comes from other country, from India, used to give a guidance, he used to keep with him and send them to other places. And he told me how to cook the papu, same thing, he was telling me how to cook the papu, how to cook the the rice and everything. And I used to talk to him a lot, 24 hours, not enough to talk, but going this training, this job, that job. But one thing is always is a community leader to help other people, especially in New York. So I used to talk to him when I was in New York, he was in New York, I used to call him every day in the evening, talk about him. Herold, and so I'm missing one of the good friends. But definitely I don't see any bad things, thinking and everything is definitely with the God. Thank you. No, maybe. తర్వాత జాన్ గారు दो बात कुछ नहीं హెరాల్డ్ నాకు చిన్నప్పటి నుంచి ఫ్రెండ్. మేము మెథడ్స్ బాయ్స్ హై స్కూల్లో చదువుతాం, నా ఎంబీఏ చదువుతూ ఉంటే దాని తర్వాత మేము ఇంటర్మీడియట్లో ప్రగతి మహావిద్యాలయంలో ఇద్దరు కలిసి చేసాము. దాని తర్వాత మరి ఎన్బి సైన్స్ కాలేజ్లో డిగ్రీ ఒకటేసారి చేసాము. హెరాల్డ్ రాజ్ కుమార్ మేము ప్రాక్టికల్స్ ఇంటర్వ్యూస్ అంతా చేస్తూ ఉంటాం. వాళ్ళకి ఇంకోటి ఇల్లు ఉండేది ఇక్కడ చేసేవాళ్ళం. మరి హెరాల్డ్ మరి దాని తర్వాత యూఎస్కి వచ్చింది. దాని చాలా మందికి కూడా హెల్ప్ చేసింది హెరాల్డ్ రాజ్ కుమార్. అదే ఇన్విటేషన్స్ ఇవ్వడం, మన గైడెన్స్ అందరు చెప్పినట్లు గైడెన్స్ ఇవ్వడం, అందరికి కూడా మంచి దారిన నడిపించాం. ప్రతి ఒక్కరు కూడా హెల్ప్ చేయడం అనేది వేరే విధంగా చెప్పారు. ఐ విష్ హిమ్ గుడ్ లక్ అండ్ థ్యాంక్స్ ఫర్ గివింగ్ మీ దిస్ ఆపర్చునిటీ. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. సరే, ఇక మనకు ఎక్కువ సమయం కూడా లేదు, ఎక్కువ మనుషులు కూడా లేరు ఇక మాట్లాడేందుకు. I'll take a couple of minutes. As everybody said about Herold, his kindness, his love and his ideas, మనకు చెప్పడంలో he was like a great community leader అని చెప్పాల్సింది నేను. ఎందుకంటే బికాజ్ ఆ టైంలో 88లో వచ్చినప్పుడు we were like a community of people came newly to this country and we don't know what we have to do at it. Maybe he was senior like a couple of years, but ఆయన ఇప్పుడు సూర్యుడి నుంచి ఎట్లా కిరణాలు పోతాయో ఎవ్రీవన్ ప్రతి ఒక్కరికైనా ఒకటే చెప్పిండు అంతే. నీకు ఒకటి చెప్పి నాకు ఒకటి చెప్పలేదు, నాకు ఒకటి దాచిపెట్టి నీకు ఒకటి చెప్పలేదు. ఫర్ ఎవ్రీబడి క్రిస్టల్ క్లియర్లీ హిస్ రేస్ వర్ దేర్, హిస్ థాట్స్ అండ్ హిస్ ఎంకరేజ్మెంట్. నేను ప్రతిసారి నేను అంటే 6 months లోపల వెళ్ళిపోవాలని అనుకునేది, అంటే నా టైం తర్వాత ఉండొద్దు అని. ప్రతి నెల పోతాడు ఆయన. పోతే అరే వద్దు నువ్వు ఎక్కడ పోవద్దు, నేనంటే ఇండియా పోతా అని చెప్పేవాడిని. వద్దు ఇక్కడే అంటుండే, వద్దు నువ్వు ఉండాలి, నువ్వేం చేయాలి, ఏదో ఒకటి అవుతుంది, గాడ్ ఈజ్ గోయింగ్ టు. తర్వాత హీ వాజ్ అంటే ఎంత కమ్యూనిటీగా ఉన్నాడో, ఎంత ఫిజికల్గా కూడా చెప్పి అవి చేసిన కూడా స్పిరిచువల్లీ హీ ఆల్సో హీ వాజ్ సచ్ ఎ వండర్ఫుల్ పర్సన్. హీ యూస్ టు రీడ్ హిస్ బైబుల్, ప్రేయర్ వాటి విషయంలో కూడా తప్పకుండా చెప్పేవాడు. నువ్వు ప్రేయర్ చేయి, దేవుడు తప్పకుండా చేసుకుంటాడు అని చెప్పేసి. దాని తర్వాత యునైటెడ్ తెలుగు క్రిస్టియన్ ఫెలోషిప్ ఫామ్ అవడం లోపల ఆయన ఈజ్ ద స్పైన్ అని చెప్పడానికి నేను ఇది చేయలేను. ప్రతిసారి కూడా ఆయన ఈజ్ రైట్ డౌన్ ద
bylaws of UTCF, how we have to perform, how we have to ఇది అనేది ఏ చర్చికి మనము అటాచ్ అయి ఉండొద్దు, ఎవరితో మనం ఫండ్స్ తీసుకోవద్దు, మనమే చేసుకోవాలా అదని చెప్పేసి ఈ వాజ్ సో ఎంత ఇదిగా చేసి రాజేదంటే ఫస్ట్ మేము ఆయనది పబ్లిష్ చేసేది ఆ పేపర్ మీద, దిస్ ఇస్ నాట్ ఇట్స్ ఇంటర్నెట్ డినామినేషనల్, దిస్ ఇస్ నాట్ అటాచ్ టు ఎనీథింగ్ అది అని చెప్పేసి హీ డిడ్ హిస్ టైమ్ అండ్ ఎఫర్ట్స్. ఈ యూటీసీఎఫ్లో పెట్టాడు ఆ టైంలో. ఫామ్ అయిన కపుల్ ఆఫ్ ఇయర్స్కు ఈయన వెళ్ళిపోయాడు కాబట్టి అంత ఇది కానీ అక్కడ పోయినాక కూడా ఈజ్ టు బీ ఇన్ కాంటాక్ట్ విత్ మీ. జాన్సన్ మీరు ఇట్లా చేయండి, అట్లా చేయండి, అది చేయండి అని చెప్పేసి చెప్పేవాడు. పిల్లల విషయం తప్పకుండా అడిగేవాడు, ఎట్లా ఉన్నారు పిల్లలు అది అని చెప్పేసి. దాని తర్వాత నేను చెప్పడంలో ప్రతి ఒక్కరికి ఆయన ఒకటే ఇలాగా చూసి చెప్పాడు, అంతేగాని ఒకరి మీద ఒకరికి మాత్రం ఎప్పుడు చెప్పాడు. ఆ టైంలో ఏం చేసేవాళ్ళంటే అదొకటి ఉంటుండేది ఫోను, ఏంటది 3-way 2-way కొత్త వచ్చినాయి కదా, నీకు నాకు కలిపి మధ్యలో తినిపిస్తున్నాడు, నాకు ఈమెయిల్ కలిపి మధ్యలో నన్ను వినిపిస్తుంది. సచ్ డర్టీ కూడా ఉండేవాళ్ళం. బట్ హీ నెవర్ ఎంకరేజ్ సచ్ థింగ్స్. మీ అందరికీ తెలుసు 3-way 2-way. ఇప్పుడు కాలర్ ఐడి వచ్చింది కాబట్టి కష్టమైంది. అప్పట్లో కాలర్ ఐడి లేకపోయేది. కాలర్ ఐడి లేకపోతే నాకు ఆనంద్ శేఖర్కి పెట్టి మధ్యలో నేనేమేమని చెప్తానో ఈయన వింటుండే, బిడ్డని బిడ్డ చేసినావా అని చెప్పేసి తర్వాత పడుతుంది. సో హీ వాజ్ సచ్ ఏ క్రిస్టల్ క్లియర్ పర్సన్. అంటే ఒకరి మీద మనం చెప్తే కూడా ఆయన ఎక్కువ విని దాన్ని ఎక్కువ ఎంటర్టైన్ చేసేవాడు కాదు. దాని తర్వాత హీ వాజ్ అ వెరీ వెరీ గుడ్ ఫ్రెండ్ టు ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ వన్, స్పెషల్లీ ఫర్ మీ ఆల్సో హీ వాజ్ అ వెరీ గుడ్ ఫ్రెండ్. అండ్ దాని తర్వాత ఆయన ఫ్రెండే కాబట్టి ఆయన కొత్త ఫ్రెండ్షిప్స్ కూడా చేయించాడు మనకు కొత్త ఫ్రెండ్షిప్ అంటే ఆనంద్ శేఖర్ మనకు ఎవరు తెలియదు. యాక్చువల్లీ హీ బ్రాట్ ఆనంద్ శేఖర్ టు అవర్ మీట్స్. హౌ మెనీ మీటింగ్స్ వీ హ్యాడ్ ఇన్ హిస్ చర్చ్. ఇప్పుడు ఆయన మాకు ప్రాణం ఇస్తాడు, మేము ఆయనకు ప్రాణం ఇస్తాం చెప్పాలంటే. అండ్ తర్వాత ఎవరు శామ్ తమిళ్ శామ్ అని అంటారు కొంతమంది, మేము గ్రాండ్ పా అంటాం, ఆయన గ్రాండ్ పా అని అంటాడు. త్రూ హీస్ ఎంకరేజ్మెంట్. అంటే దిస్ ఇస్ ఆల్ పార్షియలీ ఫ్రమ్ డైరెక్ట్లీ ఫ్రమ్ Herold asked me to go this, go there. శామ్తో కూడా ఫ్రెండ్షిప్ చేసి నేను ఐ వెంట్ ట్రైనింగ్ చేసుకొని దాంట్లో వచ్చి నేను ఐఎమ్ డూయింగ్ ద జాబ్. ఇట్స్ ఆల్ బికాస్ ఆఫ్ హెరాల్డ్ కూడా చెప్పేది, నువ్వు అట్లా చేయి జాన్సన్, కొన్నిసార్లు ఇమిగ్రేషన్ ప్రాబ్లం కూడా ఉన్నప్పుడు ఇట్లా చేయండి. నేను యూటీసీఎఫ్లో ఎక్కువ పని చేస్తామంటే మన యూటీసీఎఫ్ వాళ్ళు కూడా అప్పట్లో తెలుసు కదా, దేశ ఎందుకు అంటే ఇమిగ్రేషన్ కొరకు నేను యూటీసీఎఫ్ పని చేస్తున్నాను అని చెప్పి నేను యూనిసెఫ్ నుంచి వెళ్ళిపోతే నువ్వు అట్లా కాదు, అట్లా చేయొద్దు, ఇది చేయొద్దు, ఏం కాదు మస్తు మంది అనుకుంటారు అది ఇదని. హీ వాజ్ లైక్ మై మదర్ చెప్పాలంటే. ప్రతిసారి ఏదైనా ఉన్నప్పుడు ఆయన దగ్గర పోతుండే, ఒకసారి ఊకిరైనా కూడా పోతుండే, ఎందుకంటే ఇట్లా జర ప్యాడ్ చేస్తారు కదా, అదే ఒక సంతోషం అనిపిస్తుంది. నాకు బాధలో ఉన్నప్పుడు సంబడి టు కన్సో ఐ జస్ట్ యూస్ టు గో. జాక్సన్ నైట్ పోయినప్పుడు మళ్ళీ ఆయన ఏం చేసిన మంచిగా షాప్ పోయి పోర్కు తీసుకుని వచ్చి మంచిగా ఉడకబెట్టి తినిపించి ఈ మంచి తినేటందుకు కూడా వాళ్ళు అట్లాంటి పోయిన తర్వాత కూడా అడుగుతుంటే ఏం చేసినాడు, ఇప్పుడే మమ్మీ శ్రింప్ కర్రీ చేసింది తిన్న కూర్చున్నా అని. అంటే హీ యూస్ టు డిస్క్రైబ్ దోస్ థింగ్స్ ఆల్సో. సచ్ ఏ వండర్ఫుల్ గాయ్, వండర్ఫుల్ పర్సన్. ఐ డూ రియల్లీ మిస్ హిమ్ అండ్ గాడ్ హీఈస్ ఇన్ ద రైట్ ప్లేస్ వేర్ నో పెయిన్ నథింగ్. అండ్ మే వాళ్ళ ఫ్యామిలీ వాళ్ళు ఇవన్నీ వాళ్ళు తెలుసుకొని కూడా వాళ్ళు కూడా సంతోషించాలి, ఆయన కొరకు బాధపడవలసిన అవసరం లేదు. హీ డిడ్ హిస్ జాబ్ హియర్ అండ్ హీ వాజ్ వెరీ ఫ్రెండ్లీ విత్ ఎవరీబడి as well as spiritually, physically he was good and he introduced many of us. Now I call Reverend Anand Shekhar Garu to come forward. He will share his thoughts and at the same time he is going to lead us in the scriptures also. Pastor Garu, please do come. Pastor Garu, మేము అక్కడ కూర్చున్న ఒక టైటిల్ ఇచ్చాము, ఆయన తెలుగా కన్నడనా తమిళ అని. ఆయన అన్నిటికీ సింహమే అని చెప్తాం. Pastor, thank you. Thank you. I'm grateful to God for Herold and his life. I don't know where to begin and how to begin. One of the rabbis, he said, when a parent dies,
or an elderly person dies, the past is gone. Your past tense, all that happened, it's all gone. When your child dies, your future is gone. But when a brother or a friend or your spouse, when they die, your present is gone. And I feel for many of us, Herold was a brother. So my struggle standing here is as if the carpet on which I'm standing, it's pulled away. The present is lost for me and for each of us. And I'm grateful to God for Herold, because Herold has helped me to relate to many of you, in fact all of you. In those days, it was Samandan Simon, whom we call as Sam, and Vinod and Herold. We all will meet together. And of course, Vinod traces his origin to Karnataka, and I come from Bangalore, and Herold will be from Telugu, and Vinod will ask me every time, what's our Telugu people are there everywhere, and Tamil people are there everywhere. What happened to this Kannadigas? And I used to tell him, Vinod Garu, I am also a Tamil, but I live in Bangalore. My wife, she can talk to you in Kannada. So I will allow her to talk to him. They both will talk in Kannada, and I will escape. And so Vinod was the one, through Samandan, introduced Herold to me. Subsequently, when I moved to Woodside in '94, Herold used to ask me, Pastor, UTCF, we want to have our programs in your church. Would you open it for us? And I was so happy that Herold asked me, and I was able to open the church so that UTCF had its beginning days in Woodside, St. Paul's. And I had a full confidence in Herold. I used to tell Herold, beyond 11 o'clock I cannot stay in the church. And I will leave the church to you. And of course, Herold and Johnson and Mr. William, they all took responsibility to clean the basement after our food. So I used to tell him, you clean it, and you close the church and you go. And tomorrow, Sunday, I have to come back to the church and I have to go and rest myself. So I had such a trust in Herold and his leadership. As Johnson said, Herold was a leader by himself, unassuming leader. He did not impose himself on anybody else. He was simple, he was humble, yet he had the capacity and the gift of organizing. Oftentimes, leaders tend to be imposing, but Herold was not that kind of a leader. He was very unassuming, humble person. And one can relate to Herold. He was a very easy person. You can relate to him at any time.
talk to him anything, and he was always willing to listen to you. And now hearing several of you say that when you all immigrated, he gave his suggestions and gave confidence and gave his friendship. That is really amazing thing for Herold to do it. I was wondering, Johnson asked me, Pastor Garu, you have to say a few things about Herold. And then he also told me, you have to say some message of inspiration for us. And that is where my struggle is. And all of us, we are not very older than Herold. And we are around that ballpark. And it is hard for us to believe that one of us has died. And the very reason that we have gathered here, that shows that we have a connection with Herold. Whether we spoke to him or not, but still Herold has influenced us, and there is a deeper connection. And because of that deeper connection, we are grieving. There is sadness. There is sorrow in us. Probably, I don't know, is there anyone among us who is blood related to Herold? I don't think so. We are not blood relatives. But his loss has caused you and me an amount of sadness. Sadness and grief is universal. We all, in one form or the other, grieve. And we have gone through losses in our own personal lives. And we have gone through this loss of a very dear friend. When grief and sorrow and death meets with us, how do I respond to that? There are people, when they lose a loved one, they become so emotional, they don't know how to respond because sorrow overwhelms them and they almost get paralyzed. That is one way of responding to grief. And we should not allow sorrow to overwhelm us. Actually, St. Paul, while he was writing to the Thessalonian church, he says, "My dear Thessalonians, I do not want you to be ignorant with regard to death and grief. People all around in the world, they grieve because of death and loss. And they grieve without hope. People, they don't know what is hope. And that's why they grieve desperately. But he tells to Christians, death will cause us to grieve. Loss will be painful. But we have hope. And because of that hope, our grief is different. So today, we have gathered grieving for Herold. But
there is a difference in our grief. And the difference is we have hope in Jesus Christ, our Lord. Maybe some of us may, if we sit privately and talk, Uday will say, "Sir, Herold shouldn't have gone from New York. If he had stayed here, maybe somehow he would have survived." If only. That kind of a thinking always is there for many of us. Even in the gospel portion, there is a family who experienced death. And the sisters, their names were Martha and Mary. They said to Jesus himself on his face, "If only you were here 4 days ago, my brother would not have died." But Jesus says, don't operate on if only business. Martha, don't think about the past. Past is gone. I am here with you. Look at me. You know who I am. Jesus is talking to Martha and Mary. Oftentimes, we can so much in our grief be caught up talking about Herold did me so much. Herold helped me so much. It is one thing to remember with gratitude, but it is another thing to remember if only and feel a guilt that he was not here. You get me what I'm trying to say? We remember the life of Herold and all that he has done to each and every one of us in New York City, and especially to UTCF. He was one of the earliest founding members of it, and maybe he was the first secretary of it, and he did organize it, and he gave a vision, he gave a future perspective, and all that he has done, and he has brought all of us together who were scattered, and we didn't know what to do in New York in those days. But with all that, we should remember that, remembering with a gratitude for his life. So tonight, we are grateful to God. At the same time, Jesus, who met with Martha and Mary, he tells them, "Martha, Mary, you know who is talking to you. I am the resurrection. I am the life." Those are all profound words. Jesus did not die by that time. Jesus was not buried by that time. He was alive. While he was alive, he is talking about a concept. I should not say concept. He is talking about a reality that is beyond the grave, and he is introducing to them for the first time that I am the resurrection. Many of us are medical people. We know about resuscitation. Resuscitation is not technically resurrection. Resurrection is phenomenally different. And Jesus introduces that for the first time with Mary and Martha in the context of Lazarus. Don't talk about, if only you were here, my brother wouldn't have died. Even after 4 days, even after several months or several weeks,
if our loved ones have gone, and particularly in this context, Herold, Jesus is the one who says, I am the resurrection and I am the life. He is the essence of life. He is the definition of life. With him, life originates. And with him, the life terminates as well. It originates in him, and he is the one who receives it back. He gives it to Herold, and in his own time, he has received back Herold to himself. Certainly, the life you live today, the life I'm leading, it's not mine. It's given to me. And I am a custodian. In this church, there is a custodian. And of course, pastor is the chief custodian. And the custodian's responsibility is to take care of it, maintain it. Our responsibility is to take care of the life what we have received from God. Psalmist says, O Lord, help me to number my days, to number the number of days I'm living on this earth. Herold's number was 62. We don't know what is our number. But while we are alive, we should know our life is precious. And this life is so brief. It's like a breath. Even before we could realize it, the breath is gone. It's like a grass. It shoots and it springs and it blossoms, and afterwards the grass is gone. And our life, whatever time limit it is, including the senior Bush, 94, gone. But the psalmist says, whether it is 62 or 75 or 95, give me the mind to number our days and to evaluate how I'm going to live. This evening, I want us to leave this place with the hope that Christ is the resurrection and He is the life. At the same time, the life what we are leading, going to work in the morning, having our lunch, coming back, having our dinner, watching TV, then the day is over, and go to sleep, again go back the same routine. And in New York City, it is the rat race, the same rat race. Is that life? We have to evaluate. How can I live my life? How can I live the legacy of my friend? My friend was there for me when I was a new immigrant, not knowing how to go about. In his own ways, he was not a great consultant, but in a simple way, he helped several of us. He connected us, and he created an organization so that we all can have a network. 25 years. UTCF is in existence. It is a network of friendship and fellowship. And who was the visionary of that? One of the visionaries was Herold. And how can I today, with the rest of my life, whatever it is, can help this vision to enlarge and include many more? Network extensively, connect many more,
so that many more will be blessed. I'm sure when Herold left his journey on this earth and God received him on the pearly gates, I don't know whether Peter or Daniel Peter, whoever was there at the gate, when they opened the gate, the Lord Jesus was there also, and he would have told him, well done. Well done, Herold, my faithful child. The small little portion of talents I gave you, you are not a great popular figure in Hyderabad. He grew up unassuming. He lived a simple, single life. Kadandi? Single life. All his life. Yeah. Simple life. But that simple life, he valued it and he did his best. The little I gave you, you were faithful to 100%. Come in to the kingdom. Christ would have welcomed him. And that is the hope. And grief should not overwhelm us. Sorrow should not overwhelm us. And also, negligence should not be our attitude. Or regrets should not be our attitude. Instead of regrets, we should be grateful. Gratitude should be our attitude. And we should carry on the legacy of our dear brother Herold and rededicate ourselves and allow God's Spirit to use us in whatever way possible and expand the visions of Herold and UTCF for the glory of God. May God bless UTCF. May God bless the ministry and the vision He gave it to Herold. And now may God grant rest and peace to our dear brother Herold. Thank you. Amen. Pastor, thank you so much. It was so powerful. I can say Herold was a powerful man. God used this memorial service to speak to us through you His powerful message. I'm a little bit scared. I have to number my days. Everybody needs to, take an inventory of what you're doing and what you'll be. And Pastor garu మీరు మాట్లాడుతున్నప్పుడు అన్ని మీరే కలిపారు, ఓవెన్లో పెట్టారు, తీసుకొచ్చారు, మాకు తినిపించారు అన్నట్టు అనిపిస్తాం. ఎవ్రీథింగ్ అంటే కొన్నిసార్లు ఈ మెమోరియల్ సర్వీస్లో లేని ఉన్నట్లు ఉన్నది లేనట్లు అవన్నీ చెప్తా ఉంటారు. యూ నో హిమ్ వాట్ హీ వాజ్, యూ ఎక్స్పోజ్డ్ హిమ్ వాట్ హీ ఈజ్, అండ్ యూ టోల్డ్ us what we should be అనేది. Thank you so much for attending this service. And it was only like 2 more things are there. I'll ask Wilma to come forward and say a few words, and she's going to sing one song, one verse. And afterwards, I'm going to call Brother William. William is the main source to have this meeting. We need to have, he has a very big heart for him, and he loved him. William when we went to see him, first stroke వచ్చినప్పుడు I saw him choke at his place. అరే మంచిగా ఉన్నావా అని చెప్పేసి, that's the only time I saw him choking. Never saw him William. And after Wilma, he's going to speak and he's going to thank, word of thanks Lakuda. He is going to wrap up. After that, we'll have a closing prayer and benediction. And we have delicious food waiting outside also. So we're going to wrap up in 10 minutes. Now I call Wilma to come forward and have one verse sing, and afterwards William.
Praise the Lord, everyone, for this evening. And I'm really honored to be here. Talking about Brother Herold. When we first came, we were in Brooklyn, living in the basement, and he always used to visit us. Especially Shirley was 1.5 or 2 years old, and then she would go sit on his lap. We had a little aquarium, and then he always would say fish, fish to her, and appropriate she was talking, and then she would say fish and fish uncle that name as she was growing up, and afterwards, they knew him, and he was really a loving person. Like all of you said, you all know Brother Herold, but he was really nice and kind. Joseph knows him too, so I think you should ask Joseph to talk to, because Joseph was with us when Shalin was like 2 years old. And he put me on the spot. But this song is a right song, so he was texting me, you sing that song. And then I never practice or anything, but so let's see for God's glory. Batasari, oh Batasari, Vinavaiya Kasari. Batasari, oh Batasari, Vinavaiya Kasari. Vinditadu vidipovunu, Bhavi vatta chakram padipovunu. Vinditadu vidipovunu, Bhavi vatta chakram padipovunu. Intalo kanabadi, antalo mayamaye. Intalo kanabadi, antalo mayamai. Neeti budagalaantidi jeevitam. Neeti budagalaantidi jeevitam. Visiri velli maralaraani gaali vantidi. Visiri velli maralaraani gaali vantidi. Batasari, oh Batasari, Vinavaiya Kasari. నీ జీవిత గమ్యమెక్కడో యోచింపవో మానవా. నీ జీవిత గమ్యమెక్కడో యోచింపవో మానవా. అగ్ని ఆరదు, పురుగు చావదు. అగ్ని ఆరదు, పురుగు చావదు. నిత్య నరకమునకు పోవద్దురా. నిత్య నరకమునకు పోవద్దురా. యేసయ్యను నమ్ముకో, పరలోకం చేరుకో. యేసయ్యను నమ్ముకో, పరలోకం చేరుకో. బాటసారి, ఓ బాటసారి, వినవయ్య ఒక్కసారి. బాటసారి, ఓ బాటసారి, వినవయ్య ఒక్కసారి. పయనించే బాటసారి, బాటసారి, ఓ బాటసారి, వినవయ్య ఒక్కసారి. Thank you very much, Vilma, and for the song also. మనం కూడా అప్పుడప్పుడు ఇటువంటి పాటలు వింటుండాలి కొన్నిసార్లు. We'll know, like Pastor said, we need to number our days. We need to, again, take inventory of our own lives. At this time, I give a couple of minutes to Joseph, తర్వాత William is going to speak. అమృత్ మళ్ళీ ఏమని చెప్పాలనుకున్నావా? దారిద్దామని అనుకుంటున్నావా? అయితే నేను జోసెఫ్ కూడా చెప్పాలని అనుకున్నాను. సో హీస్ గోయింగ్ టు స్పీక్ అండ్ ఆఫ్టర్వర్డ్స్ విలియం. Praise the Lord. Good evening. I think everybody covered many things, wonderful things. Brother Herold is a
వాజ్ వెరీ హంబుల్ మ్యాన్, అది ఒకటి చెప్పగలుగుతాం మనం. తర్వాత ఈజ్ వెరీ సాఫ్ట్ స్పోకెన్ గై, అందరితో మంచి మాట్లాడేవాడు. ఎస్, వెరీ గుడ్ రిలేషన్షిప్ విత్ ఎవ్రీబడి. అంతేకాకుండా బట్ ద హోప్ వాట్ ఈ ఎక్స్ప్రెస్డ్ విత్ వినోద్, that's what everybody should have. He was assured that he will be with the God. Assurance. Do we have that assurance? We have to evaluate ourselves. That's a good thing. తర్వాత హెరాల్డ్ వాజ్ వెరీ హార్డ్. అంటే యూటీసీఎఫ్ మీటింగ్లో అప్పుడప్పుడే వచ్చాం కానీ మేము యూస్ టు వర్క్ వెరీ హార్డ్. ఆఫ్టర్ ద మీటింగ్ ద మెస్అప్ క్లీనప్ చేయడంలో హెరాల్డ్ వాజ్ వెరీ ఎంకరేజింగ్ అండ్ వి మిస్ హెరాల్డ్. మోస్ట్ ఆఫ్ us they expressed very wonderful thoughts. Thank you. థ్యాంక్ యూ జోసెఫ్. అదే వాళ్ళు వచ్చినప్పుడు అప్పుడప్పుడే ఈ వాజ్ ట్రాన్సిషన్లో ఉన్నారు. అదే పాస్టర్ కూడా చెప్పారు కదా, హెరాల్డ్ యూ టేక్ ద రెస్పాన్సిబిలిటీ ఇన్ క్లీనింగ్ అప్ ద థింగ్ అన్నందుకు ఈ యూస్ టు క్లీన్ అప్ ఎవ్రీథింగ్. దాంట్లో కూడా మనం కూడా పోతూ ఉంటాం. సో ఇట్స్ రియల్లీ ఇట్స్ ఎ పవర్ఫుల్ డే టుడే. రియల్లీ యూ ఓపెన్డ్ అవర్ ఐస్ నౌ. We heard a wonderful message from Pastor. Now we are going to hear from a very good friend of him. Herold is a very good friend of William. And he meeting Kavadani Kuda, he encouraged, he called me twice and then he said, I'm going to take care of everything. He rose a bhojanam akkada undante William garu he took care of it. ఎటువంటి టేస్ట్ కావాలనో హెరాల్డ్ ఎటువంటి టేస్ట్ లైక్ చేస్తున్నో అటువంటి టేస్ట్ మనం శ్రీనివాస్ చెప్పాము, అది చేశారు. తర్వాత మీరు దయచేసి అందరు తినిపోవాలి. నౌ ఐ గివ్ ఇట్ టు విలియం. Good evening to everybody. Actually everybody covered the whole story about Herold. Especially I remember Anand Shekhar pastor. Herold he stopped after UTC formed. He was not going to church, except Methodist sometimes he used to come because for the hymns, because all the new songs different people do. So he wanted to come and hear the hymns, so he used to come to Methodist church once in a while. Otherwise he was going to Brother Anand Shekhar, Pastor Anand Shekhar church. He used to tell me, hey, come to the church. Like this, only few people in that church, not like big congregation, like few families, and he used to preach. You come and hear it. You will love that preaching. You are a great preacher, speaker. You know that? Pastor Garu, not only Herold, I also admire you. Your messages are really good. Thanks for giving us a nice message about him. Well, everybody, here most of the important friends are Peter and Vinod. They are very close friends of him. They know more than me. And Adarsh's sister, of course, she knows him very well. Babu, she used to call him Babu, because in his home they call Babu. His nickname is Babu. Actually, Herold, I know him in 70s. I was in Usmania Hospital. I was working as a lab tech. And Herold, he went to Kerala to do his lab tech course in Kerala. And it was not recognized in Hyderabad, I mean Andhra Pradesh that time, that any courses. So Arthur Prasad, one of the pastors, Arthur Prasad, you must know him. That guy and what's his name? John Bunyan. These guys are very familiar in Herold's families. Actually, they used to go to their home, visit. So Arthur Prasad was my childhood friend. So that fellow, he got Herold to Usmania Hospital. Herold wanted to get his certificates recognized in Andhra Pradesh. I said, that I can do, but only because he was coming to States that time. So he wanted, I said, you come, I'll introduce some doctors, you can have some training in Andhra Pradesh. They may give a letter saying that you have been trained in, you have worked in Hyderabad. So that's how, from that time I know him. Later, so all the a big swarm of invitation. This process came into Hyderabad like
everybody started coming to US from Hyderabad. So that time I had a chance, but I came through Herold one time and I left back home because here I saw people, oh my God, nobody is helpful. So Herold was there only, Herold still he was there. Second time again I came, then Herold said, when you come, this is my address in Atlanta, so you just write the number or call, or write to this letter or call me. I said, okay. Then when I came here, I landed in New York again and I don't know what to do. So I went with some of the friends to Atlantic City. There I spent a few days. There I wrote I called the number, but nobody was responding to that number. Then I had the address, so I wrote a letter. So that letter, his mom sent to New York to him. She redirected that letter. And I gave the number in Atlantic City number. Immediately he called me. And he said, what's the problem? I said, I don't have any, I don't know where to live. So I'm just calling you what to do. He said, immediately come to New York, he said. This is the word he said. Immediately you come. Because I'm a lab tech and he wanted me to share all his feelings with me only. So that's how I came here, and as we know, everybody knows, and we both went to school together, and we had lab tech license together. And somehow, after getting license, his mom became very sick, and he has to go to Atlanta, and he did not come back from there. So on the whole, many years he was here. And he used to have everybody, he knows everyone, each one of us. So he used to, according to everybody's character, he used to talk. When he was with me, completely different. When he's Devanath, he used to give him a lot of respect. That's completely different. He was friendly to me, he used to do everything what we asked. So, Adarsha, he used to go to kitchen. Adarsha, so free to go to kitchen, take rice, food, and my home. Vadinamma, going to kitchen. So, he knows where to. And if you go to Devanivas, he won't do that. He will sit in one place, he knows what to do, where to do, what. So that's how he was very close with us. And then because he was a bachelor, most of the time he spent with Vinod and Peter. Peter, of course, was very, Peter is also a very humble person. He was with him a lot. He helped him a lot, actually. And on the whole, there's only two things Pastor was telling. He was simple and humble. These are really true. And whatever it's, after, so many years I learned from his prayer. I used to ask him, Herold, any advice, anything. People have told so many things. But whenever I used to say, he said, pray. Whatever the problem is, you pray. And definitely God will help. And whenever I have problems, I used to ask him to pray. For my children's education or whatever it is, I used to ask him, Herold, pray. Morning he used to tell me, call and say, hey William, last night I prayed whatever I asked you, and definitely God will help you see. So that's confidence, that's faith, because of Herold, I got that faith. And many things, everybody spoke so many things. And Ebby was a childhood friend. He's not talking much about him, but Ebby is one of, actually very from Methodist school they used to study. So they know him, most of the people, they know him more than me. But again I tell you, we miss him. And whatever the advices he gave us, always there in our minds. And one day, as Jesus has spoken and gave hope to us, that one day we will see him back again. Amen. Oh, vote of thanks? He asked me to say vote of thanks. What thanks? Everybody is really grateful to everybody here, whoever came. Especially Brother Emmanuel, those who doesn't know him, he said, brother, please come and take the video because we have to send to Atlanta. He said, oh, definitely I'll come. He said, thank you very much, sir, for coming. Of
course, Anashrika sir, immediately when Johnson called you and said, you also came after so many, you had some appointments here and there, I think, but you made it. Thank you, sir. Johnson, especially, he took a whole day to arrange all this program and everything. Johnson, Wilma's sister, Joseph, Wilma's sister, Adar's older son, Godfrey, everybody. Pastor Daniel Peter, especially, sir, you get the space. Though we have asked in the end timing, he said, okay. He just checked the day calendar. He said, okay. Thank you, sir. Thank you very much. And of course, Srinivas making food for us. And the food is sponsored by Shweta, my daughter, Pinky. Thank you, Pinky. Sujata, everybody. Main important person is hiding there. Sudhakar, brother Sudhakar always is there, wherever you go. Without him, we cannot do anything. Thank you, Sudhakar, for all the arrangements, speakers and everything. Thank you, Peter, everybody. Thanks. And we will have dinner now. A last closing prayer, Pastor Garu. So I want to thank William. Out of all this one, I came to a conclusion that Herold, he built New York City. And especially us, all the families. Napoleon of saying Jeopardy. Give me good mothers, I will give you a good nation. Maybe like the same thing. We families coming together, and we are all here to praise God. And indirectly, each one family law, Herold took a very important position law undi ante prati okkari settle cheyadanlo ఆయన పార్ట్ ఉన్నదని చెప్పడానికి ఏమాత్రం సందేహం లేదు. Like I said, he was main source for me to stay back in New York and to work. Adarsh kuda ade anadi, William kuda anadi. He said, come immediately. So many people. So God bless his life, and then మనం కూడా అలాగే ఉండి అందరికీ హెల్ప్ చేసి ఒకవేళ ప్రేమగా ఉంటే చాలా మంచిదేమని అనిపిస్తుంది. ఒకవేళ ఇంతకుముందు లేకపోయినా కానీ ఇప్పటి నుంచైనా మనం కొనసాగుదాం. It's a challenge for all of us. And now I will call Sudhakar to come and give a closing prayer. Afterwards, Daniel Peter Garu is going to give benediction. Sudhakar, నీవు అట్లాగే భోజనాన్ని కూడా ప్రార్థించి తర్వాత పాస్టర్ గారు వచ్చి చేస్తారు. And I have a request. మన భోజనం కొరకు మాత్రం విలియం took care of the thing. But for this facility, నేనేమనుకున్నానంటే ఏదో ఒకరే ఇచ్చే బదులు మనందరం కూడా ఈ చర్చ్ ఫెసిలిటీ వాడుకున్నందుకు, అక్కడ రూమ్ వాడుతున్నందుకు చర్చికి మనం ఇవ్వాలి. ఆ బాధ్యత కూడా మనది. సో వాట్ ఎవర్ యూ ఫీల్ లైక్, వాట్ ఎవర్ గాడ్ పుట్స్ బర్డన్ ఆన్ యూ, అక్కడ భోజనం దగ్గర పోయినప్పుడు జస్ట్ గివ్ వాట్ ఎవర్ యూ ఫీల్ లైక్, సో దట్ వీ వాంట్ టు గివ్ బ్యాక్ టు ద చర్చ్ ఫర్ గివింగ్ అస్ ఇట్ couple of hours మనం ఇక్కడ ఉన్నాం కాబట్టి దయచేసి మీరు మీ తోచినంత అక్కడ ఇవ్వండి. మనం విల్ గివ్ టు చర్చ్. Now Sudhakar, come forward and then pray, closing prayer, and at the same time food. దాని తర్వాత మన పాస్టర్ గారు, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఫర్ దిస్ ఫెసిలిటీ. మీరు ఇచ్చినందుకు to gather and we could celebrate a life which made a big difference in each one of our lives. God bless. దయచేసి అందరూ లేచి ప్రార్థన. మమ్మల్ని మిక్కిలిగా ప్రేమించిన ప్రియమైన పరులకు మందిగా మాత్రమే మీ యొక్క పరిశుద్ధ నామాన్ని వందనాలు చెల్లిస్తున్నాను. మా జీవితంలో ఇచ్చిన సమయాన్ని బట్టిగా వందనాలు అర్పిస్తున్నాను ప్రభా. దేవుని ఊహించిన విధంగా ప్రభా మీరు నడిపించారు ప్రభా. అది కేవలం యొక్క కృపాకరంగా నమ్ముతున్నాను ప్రభా. మన ప్రాముఖ్యకరంగా బ్రదర్ హెరాల్డ్ యొక్క జీవితాన్ని బట్టి దేవానికి వందనాలు చెల్లిస్తున్నాం తండ్రి. ఆయన టెస్టిమెంట్ బట్టి మీకు వందనాలు చెల్లిస్తున్నాం ప్రభా. ఆయన
అది మీ యొక్క సైతంలో నమ్ముతున్నాం తండ్రి. అదేవిధంగా విడిపడిన కుటుంబాన్ని బట్టి మీకు మొరపెట్టుకుంటున్నాం దేవా, కుటుంబానికి ఆదరణ దయచేయమని అడుగుతున్నాం తండ్రి. అదేవిధంగా మా ప్రభు ఇక్కడ ఇచ్చిన ప్రతి ఒక్కరు మీరు జ్ఞాపకం చేసుకుందేవా, ప్రతి యొక్క అవసరాలను కూడా మీరు సహాయించిందేవా. అదేవిధంగా ఈ యొక్క సంఘం కోసం ప్రార్థన చేస్తున్నాం తండ్రి. ఆయన యొక్క సంఘ కాపరుల కొరకు, అదేవిధంగా నేను పాస్టర్ ఆనందశేఖర్ కోసం ప్రార్థన చేస్తున్నాం తండ్రి. అతనికి ఇచ్చిన మంచి ఆరోగ్యం బట్టి దేవానికి వందనాలయ్యా. ఆయన అతని నీ మహిమంతమై ఇంకా బలంగా వాడుకోమని అడుగుతున్నాం తండ్రి. అదేవిధంగా ఇక్కడ ప్రతి ఒక్కరిని బట్టి దేవానికి వందనాలయ్యా. అదేవిధంగా మీరు మా కొరకు సిద్ధపరిచిన ఆహారం బట్టి నీకు వందనాలు చెల్లిస్తున్నాం తండ్రి. ఆయన ఆహారం లేని వారిని కూడా మీరు జ్ఞాపకం చేసుకోమని అడుగుతున్నాం తండ్రి. అదేవిధంగా తండ్రి యొక్క చిన్న నేను కూటమి దేవా నీ మహిమాన్ని జరిగి నమ్ముతున్నాం తండ్రి. కేవలం కృప మీకే ఘనత మహిమను నడిపిస్తున్నాం ప్రభా. మరొకసారి నీకే స్తుతి ఘనత వందనాలు చెల్లిస్తూ యేసుక్రీస్తు వారి యొక్క అతి పరిశుద్ధమైన ఉన్నతమైన వేడుకొంచుతున్నాను మా తండ్రి. Let us sum up our prayers and the prayer of our Lord taught us. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever and ever. Amen. The Lord bless you and keep you. The Lord make his face shine upon you and be gracious unto you. The Lord lift up his countenance and give you peace. Almighty God, Father, Son, and the Holy Spirit bless you now and forever, especially our brother Herold, who is in Lord's presence, and he will continue to enter into eternity and enjoy the presence of the Lord. Amen. Amen. Thank you. Pastor, thank you very much again. Everybody please go back to the back room. And ఒకవేళ నేను అనుకున్న ఆఫరింగ్స్ లాగా ఇక్కడ తీసుకుంటే అది డాలర్ బిల్స్ చూస్తున్నామో, అక్కడికి పోయి చూసి జర పెద్ద బిల్స్ చూస్తున్నామో అనుకుంటున్నాను. సో ప్లస్